Start. And then let me share. Okay, class, can you see my screen now? Yes, sir. Alright, okay, so dito tayo, no? Okay. So the last time, before your midterm, napag-aralan po natin yung Article 1179 hanggang Article 1182. So Article 1179 hanggang Article 1182. Kasi pinag-uusapan natin ano ba yung mga klase ng obligation. So habang dinidiscuss natin yung mga klase ng obligation, ah pinag-aaralan natin siya paisa-isa. So yung napag-aralan natin yung pure obligation. Pag sinabi natin pure obligation, ito yung klase ng obligation na walang term, walang time, walang condition, or walang conditions, di ba? Well, yung pinagkaiba naman ng pure condition sa conditional obligation, kapag conditional obligation naman, meron siyang condition. Kung saan, kapag nangyari yung condition na yon, either magkakaroon ng obligation, it will gives rise to obligation, or mawawala yung obligation. So, napag-aralan din natin doon yung suspensive condition saka resolutory condition. So, napag-aralan din natin yung potestative condition. Pag potestative condition naman, nakadepende siya sa will ng isa sa mga partido, kung debtor o kaya no creditor. So, another term for debtor, obligor. Another term for creditor, obligee. Napag-usapan din po natin yun. Ngayon, yung potestative condition, meron din ibang klase. Potestative suspensive condition. Saka, potestative resolutory condition. So, pag potestative suspensive condition naman on the part of the debtor, the obligation is void. Bakit? Kasi hindi pa pwedeng nasa will ni debtor yung condition tapos suspensive pa yung condition. Pero kapag potestative resolutory, kahit nasa part siya ni debtor, valid yung obligation. Potestative suspensive condition or potestative resolutory condition naman on the part of the creditor, parehong valid yung obligation. Pero naman tayong tinatawag na casual condition. So pag casual condition, nakadepende siya sa chance or upon will of the third person. So will of a third person, pag sinabing nakadepende siya sa will ng third person, nung third party, uh, wala sa both parties yung will kung mangyayari yung condition o hindi. Nakadepend siya doon sa kagustuhan ng third person. Kapag chance naman, it depends upon the chance, nakadepende siya sa probability or sa pagiging maswerte. So yun yung depends upon the chance. Yung possibility na mangyayari yung isang event without the intervening will ng two parties, which is the obligor and then the obligee, or debtor and creditor. So yun yung casual condition. Meron naman tayong mixed condition. Pag sinabing mixed condition, it's partly potestative and then partly casual. So pag partly potestative, merong will, partly will ng isang tao, or isa sa parties within the obligation, 'di ba? Tapos kapag dahil mix siya, meron ding upon chance or will of a third person. So one good example is ito rin. Dito sa casual condition,
pwedeng pumasok itong example na to, na Mr. D obliges himself to give 10,000 pesos to Mr. C if Mr. C will marry Miss F. So, pwede ito mag-fall as a mixed condition din. Bakit siya pwede mag-fall as a mixed condition? Kasi, partly potestative, di ba? Bakit siya partly potestative? Si debtor, ino-oblige niya yung sarili niya magbigay ng 10,000 kay Mr. C. Ano daw yung condition? Kung si Mr. C papakasalan si Miss F. Bakit siya naging partly potestative? Kasi potestative siya on the part ni creditor, which is Mr. C. So, makikita niyo dito, di ba? Partly potestative siya sa part ni creditor dahil si creditor, yung will ni creditor kung papakasalan niya si Miss F. Diba? Kaya siya naging partly potestative. Bakit siya naging partly casual naman? It depends upon the will of a third party rin. Bakit? Sino yung third party? Si Miss F. Ngayon, gusto magpakasal ni Mr. C kay Miss F. Kaso ayaw naman ni Miss F. So, hindi mangyayari yung obligation. Hindi magkakaroon ng obligation dahil si Mr. C lang yung may kagustuhan. Dapat gusto rin ni Miss F. So, this one example is also can be considered as a mixed condition. Pero kapag may ganito may date, on or before June 30, 2021, it falls sa casual condition na lang. Pero kapag wala siyang date, ganito lang, it can fall as a mixed condition. So, ganun po yan, class, ha? Article 1183, impossible condition. So, tignan natin yung sinabi ng Article 1183. Can you still see my screen? Can you hear me very clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, Article 1183. Ito po, nakikita niyo po ba? Yes, sir. Okay. So, ang sabi ng Article 1183, impossible conditions, those contrary to good customs or public policy and those prohibited by law shall annul the obligation which depends upon them. If the obligation is divisible, that part thereof which is not affected by the impossible or unlawful condition shall be valid. So ano yung sinasabi ng Article 1183? Kapag impossible condition daw, lahat ng contrary to good customs. So pag sinabing good customs, ano ba yung natin, good practice ng mga Pilipino, good customs. Ano ba yung mga good customs natin? Yung nasa ating kultura, naka-inherit sa ating culture. Di ba dapat igalang natin ang ating mga magulang? Di ba? Tama po ba? Galangin ang mga magulang? Yes, sir. All right. Ngayon, kung ang magiging condition, halimbawa, I will give you 10,000 pesos if you will slap your parents, then that is an impossible condition kasi contrary siya sa good customs. Nakukuha po ba? So, impossible condition yon. Nagigets po ba? Yes, sir. Alright. Contrary naman sa public policy. So, paano masasabing impossible ang isang condition sa obligation kapag contrary to public policy? Ano yung example naman nun? Yung isa yung good customs, di ba? So, dapat igalang natin yung parents natin, igalang natin yung matatanda. So, kapag naging contrary to good customs, that will be considered an impossible condition. Kapag nagbigay ka ng condition na contrary doon, so impossible na yon. Ano naman yung mga example na contrary sa public policy? So, ano may contrary sa public policy? Ano ba yung mga normal na public policies na meron tayo?
Do you have any idea, class? Ano yung mga contrary sa public? Sir, Yes po. sir, kapag ka si Mr. A hindi nag-appear as witness sa court against Mr. B criminal case. Yes, pwede po yun. Halimbawa, sabihin, I will give you 20 million pesos if you will not testify on a criminal case, di ba? Filed in court. So that is contrary to a public policy kasi ano natin yan that is our responsibility to implement the rule of law. Kung ano dapat yung rule ng law, kapag nakita natin yung isang krimen, dapat obligado tayo na i-prevail yung justice over the laws of the land, di ba? Over the Philippine nakukuha po ba? So, kung gano'n yung agreement, halimbawa, di ba nangyayari to sa tunay na buhay, merong nangyari na na patayan doon. Tapos ikaw, naging saksi ka. Ngayon, gusto mo maging witness. Pero dahil gusto nung suspect, babayaran na lang kita, wag ka na lang mag-testify doon sa court. So, yun pala ay considered as impossible condition. Pero kung ikaw, sa totoong buhay, a-accept mo ba kapag binigyan ka ng 20 million pesos? Diba? Sa hirap ng buhay, yung iba ina-accept. Pero yung katotohanan, dapat hindi natin i-accept because that is contrary to public policy. So, yun po yun. Ano pa? Sir, yung in exchange for government position. In exchange for yes, that's correct. In exchange for a government position. So that's also valid. That's also a good example. So one example, yung 'di ba kapag botohan, kapag nagkakaroon ng botohan o kaya gusto manalo sa eleksyon, 'di ba? Bibigyan kita ng 500 pesos, iboto mo ako para manalo ako. So that is contrary to public policy sa kasalo. Bakit? Kasi it is a violation of the Omnibus Election Code, saka bawal din yun dahil na nagkakaroon ng impairment sa right to vote or right to suffrage ng bawat Pilipino. Kaya pinagbabawal nga yung vote buying, di ba? Kasi, syempre, yung iba sa totoong buhay, ina-accept ng mga Pilipino yon. Bakit ina-accept? Kasi, pera na din yun, di ba? Kung yung iba, ginagawa nila, sasabihin nila, practical tayo dapat, kung may perang darating, kung ibinibigay na sa atin, tanggapin na natin. Di ba? So, yun yun. Kaso, bawal siya sa mata ng batas. Diba? Kaya yung iba sinasabi nila, tatanggapin ko lang yan, hindi ko naman yan iboboto talaga. So, kanya-kanya yon. Pero yung sa mata ng batas, doon tayo mag-stick sa mata ng batas, bawal po yung vote buying. So, ano pa yung mga example? Prohibited by law. So, impossible conditions prohibited by law shall annul the obligation. Pag sinabing annul, ipapawalang visa, 'di ba? So iba yung pronunciation niya, 'di ba? Annul. So annulment. So pinapawalang visa yung obligation. So ano yung example ng impossible conditions prohibited by law? So one example noon is I will give you 150,000 pesos if you will kill, papatayin si person ganito, si person A. So yung mga hired killers pala, impossible obligation, impossible condition din yung pinapasukan nila, di ba? Halimbawa, may isang hired killer sa ganitong lugar, tapos pinuntahan siya ni person A. Galit kasi si person A kay person B. Ngayon, babayaran ni person A si hired killer para patayin si person B. So yung
obligation pala nila, yung kontrata pala nila para patayin si person B, invalid pala yon, void pala yon. Kasi ano sabi ng Article 1183, impossible conditions prohibited by law shall annul the obligation. So which depends upon them. So if the obligation is divisible, kapag ang obligation naman daw ay divisible, on which a part thereof, pag sinabi ang bahagi daw noon ay hindi affected ng impossible or unlawful condition, it will be considered as valid. So, kapag merong obligation na partly possible and then partly impossible, the obligation which is a possible obligation shall be considered valid. While those condition that has impossible condition, consider daw yon as invalid or unlawful. So yun yung sinasabi ng Article 1183. So balik tayo dito. So impossible condition, ano ba yung impossible condition? It is a condition that is not capable of fulfillment in its nature. So hindi daw kayang i-fulfill by its nature. If the impossible condition is related to obligations to do. Pag sinabing obligations to do, di ba napag-aralan natin to Article 1156, tatlong klase ng obligation. Obligations to do, obligations not to do, saka obligations to give. Kapag ang impossible condition daw pertaining to obligations to do, both the obligation and condition are void. So, kapag meron kang obligation na dapat mong gawin, tapos impossible yung condition na nakalagay doon, invalid daw or void, pareho yung obligation sa condition. So ano yung one example ng impossible condition? So ito, one example. I will give you 100 million pesos, diba? I will give you 100 million pesos if you can swim back and forth in the Pacific Ocean. So lagay natin dito in the Pacific Ocean. So itong isang example na to, isang scenario kung saan magbibigay daw ng 100 million pesos ang isang tao para sa isang tao kapag makakapag-swimming siya or makakalangoy siya papunta at pabalik, di ba? Palibot sa Pacific Ocean, that is considered an impossible condition. Bakit siya impossible condition? Because it is something, di ba? It is an obligation to do that contains an impossible condition. Meron ba sa buong mundo na kayang lumangoy sa Pacific Ocean na walang gear, walang gamit na equipment, walang suit? Meron po ba? Wala po, sir. Wala po. So, kahit alokin ka ng 100 million pesos para lumangoy sa Pacific Ocean, pabalik, saka papunta, saka pabalik, di ba? Hindi natin kakayanin kasi iisipin natin, aanhin naman natin yung 100 million pesos kung matatapos naman yung buhay natin. Baka nga hindi na tayo makabalik. Sasabihin nung debtor, paano ko ibibigay yung 100 million pesos? Hindi naman yan na fully perform yung condition. Hindi nga siya nakabalik. Kinain na siya ng mga pating. So, that is considered an impossible condition. Pero namang impossible condition for obligations not to do. Ano yung rule kapag impossible condition for obligations not to do? Ang sabi ng batas, the obligation is demandable at once. So valid daw yung obligation, tapos kasingil-singil na agad siya. So ano yung example? Baligtarin naman natin to. I will give you 10,000 pesos if you will not swim in the Pacific
ocean. So this one, it is an impossible condition kung pinapalangoy ka sa Pacific Ocean back and forth. Pero obligations not to do kasi ang instruction sa iyo, huwag kang lumangoy sa Pacific Ocean. So syempre, this is an impossible condition for obligations not to do. Ang sabi ng batas, the obligation is demandable at once. So pwede mo na agad siyang singilin. So for example, may magsabi na isang tao, bibigyan kita ng 1,000,000 pesos basta wag ka lang tumalon sa building. So automatic, demandable na agad yung 1,000,000 pesos na yon kasi that is an impossible condition for obligations not to do. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes, sir. So yun yung rule sa impossible condition. Possible condition. Ano naman yung mga possible condition? Pag sinabing possible condition, it is a condition that is capable of fulfilling in its nature. So, yun yung mga may condition na pwede mong gawin. Yung isa impossible, hindi pwedeng gawin. Mahirap siyang gawin talaga sa totoong buhay unless na lang ikaw si Superman o kaya member ka ng Avengers. Pero wala naman talagang ganun, di ba? Wala naman talagang Avengers sa totoong buhay. So normally, puro mga possible conditions lang yung pwede nating gawin. So ano yung mga example ng possible conditions? Ito yung mga condition na capable yung isang human being na gawin. So balikan natin yung ibang mga condition, mga ibang example. So this one, Mr. D obliges himself to give 10,000 pesos to Mr. C. Mr. C will marry Miss F. So this one is a possible condition. Bakit siya possible condition? Kasi meron siyang kakayahan na pwedeng pakasalan si Miss F. So that is a possible condition. Although it is a possible condition, may halo rin siya ibang condition. It is potestative on the part of the creditor, so potestative condition siya. At the same time, casual condition siya kasi it will also depend on the will of a third party, which is Miss F. So that is one good example of a possible condition. Ano pa yung ibang example ng possible condition? Balikan natin yung ibang example. Dito naman tayo sa resolutory condition saka sa suspensive condition. Ayan. I will give you 10,000 pesos once you graduated in college. So this one is a positive condition. Suspensive condition siya at the same time, positive condition. Bakit? Kasi may kakayanan ang isang tao na makagraduate sa college, di ba? Kapag pinag-aral ka, depende sa iyo kung gusto mong graduate ng college. Kayo ba, class? Gusto niyo bang graduate sa college? Opo, sir. Yes, sir. Naman, siyempre, gustong-gusto natin graduate sa college kasi ito yung natin, one step closer to successful life. Kaya gusto natin graduate sa college. So this one is a positive condition. So suspensive condition siya at the same time positive condition. And another one, ito naman, resolutory condition. I will give you 1,000 monthly allowance until you graduated in college. So this one is a resolutory condition at the same time a positive condition. Bakit siya positive condition? Kasi may kakayanan nga tayong mag-aral, kaya nating matuto, and eventually pwede tayong graduate sa college, master's degree, doctor's degree. So kahit executive education, kung anong gusto niyong marating sa matapos na level ng education. So those are example of positive condition. All right. So yeah. Possible condition. Meron naman tayong positive condition. So yung positive condition, what is a positive condition? This is a condition that is an event happened at a determinate
time. So this is a condition that some event will happen at a determinate time. Here, the obligation is extinguished as soon as the time expires or it has become indutiable that the event will not take place. So pag-aralan natin yung Article 1184. Ano bang sabi ng Article 1184? The condition that some event happen at a determinate time shall extinguish the obligation as soon as the time expires or if it has become indutiable that the event will not take place. So pinapaliwanag pala ng Article 1184 yung positive condition. So yung positive condition pala, kailangan mangyari yung condition at a determinate time. So pag sinabi natin positive condition, that is considered a suspensive condition. So positive condition is equal to suspensive condition. So yun pala yung sinasabi ng Article 1184. So ano yung mga example ng positive condition? So yung positive is different from possible condition. So possible, ito yung pwede nating gawin bilang isang human being. Impossible condition, ito yung mga bagay na hindi natin kayang gawin bilang isang tao. While yung positive condition naman, ano yung positive condition? It is equivalent to suspensive condition. Kung saan kailangan mangyari iyon. 'Di ba? Kailangan mangyari iyon. Kapag hindi nangyari yun o kaya na-expire yung condition, may extinguish na yung obligation. So ano yung example ng positive condition? Sir, pwede po ba to? Yes po, sige po. Yung Miss Gab will give Mr. Bain 20,000 if Mr. Bain will become summa cum laude this year. Alright, sige po. Lalagay ka dito ha, Mr. Gab po, Miss Gab. Miss Gab. Lagay po. Miss Ay, pala lang Gab. sa chat box, hindi. Sige po, pa-post na lang po sa Okay chat. po, sir. Salamat. So, that is a one good example. So, I'll be waiting for the example. Ayan pa. Miss Gab will give Miss Bain 20,000 pesos. Miss Gab will give Mr. Bain 20,000 pesos if Mr. Bain will become summa cum laude this year. So, lagay natin dito. Summa cum laude. Summa cum laude this year. So, pag sinabi natin this year, 2021, di ba? So, this is an example of a positive condition. Bakit siya naging positive condition? Kasi, the condition must happen at a determinate time. Yung determinate time natin, this year. So, kung walang sinabi yung problem, yung scenario, so we assume this is 2021, di ba? So, anong sabi ni Ms. Gab? Bibigyan kita ng 20,000 pesos, Mr. Bain, kung magiging kang summa cum laude this year. So, bakit siya naging suspensive condition, yung positive condition? Balikan natin yung suspensive condition, class, ha? So, this one, hanapin natin. Saan na ba yung suspensive? Ayan, ito yung suspensive condition. Litan ko lang. Okay. Nakikita pa rin pa ba, class? Yes, sir. Ayan. So, kukunin ko to, lalagay ko sa baba para mas makita natin. Ma-compare natin sa positive condition. Ayan. Okay. So, that one. Diba? Ang sabi ni Ms. Gab, bibigyan niya ng 20,000 pesos si Mr. Bain kapag naging summa cum laude si Mr. Bain this 2021. Yung agreement nandito. Dito nag-usap si Ms. Gab saka si Mr. Bain. Ngayon, ang sabi, kailangan within this year, maging summa cum laude siya. So that makes the condition suspensive. Kasi hindi pa nangyayari, di ba? Kapag nangyari na, naging siyang summa cum laude this year, magkakaroon ng obligation. So dapat na magbayad si Miss Gab kay Mr. Bain ng 20,000 pesos.
Ngayon, lumagpas na yung 2021. Lumagpas na ang 2021. Hindi naging summa cum laude si Mr. Bain. Magbabayad pa ba si Miss Gab kay Mr. Bain? No, sir. Hindi na. Kasi anong sabi nung Article 1184? The obligation will be extinguished as soon as the time expires. So, kapag na-expire na yung time, kailan lang ba siya binigyan ng palugit? Hanggang 2021 maging summa cum laude. Kapag lumagpas na yung 2021 or yung academic year for 2021 tas hindi naging summa cum laude si Mr. Bain, hindi na nabibigyan si Mr. Bain ng 20,000 pesos. Eh paano kung graduate nga pero hindi siya summa cum laude, magna cum laude lang? Bibigyan ba ni Miss Gab si Mr. Bain ng 20,000 pesos? Yes or no? No, sir. Hindi. That's correct. Hindi. Kasi hindi yun yung kanilang napag-usapan. So, dapat nakastick lang tayo doon sa provisions ng agreement. Diba? So, kung gusto nyo maging lawyer, dapat stick lang kayo doon sa condition nyo, doon sa provision ng agreement. So, yan po yun. So, yung cum laude, magna cum laude, saka summa cum laude, mga Latin words yan eh. So, discuss na rin natin. So, pag sinabing cum laude, ibig sabihin yan, that is a Latin term with praise. Diba? So, yan yung ibig sabihin ng cum laude. So, pag sinabing magna cum laude, with great praise. So, with great praise. And then pag summa cum laude, with highest and overall praise. Ayun. So, yung mga laude, cum laude, magna cum laude, summa cum laude, these are Latin terms. Kasi kung mapapansin nyo, yung summa means a total. Kaya nga kapag tinagalog natin, isumahin mo na yan, i-total mo na yan, di ba? I-add mo na. So, sum. So, sum, the English word sum came from the Latin word summa, which means total. Kaya kapag summa cum laude, you are the overall na pinakamagaling. So, yun yung sinasabi. So, we're done with the positive condition. Article 1185. So, Article 1185 naman refers to negative condition. Ano yung sinasabi ng Article 1185? Basahin natin yung Article 1185. Nakikita pa po ba yung screen ko, class? Yes, sir. Malinaw naman po ba? Okay, salamat. Article 1185, the condition that some event will not happen at the determinate time shall render the obligation effective from the moment the time indicated has elapsed, or if it has become evident that the event cannot occur. So, ito naman, tinutukoy nito ay ang negative condition. While yung Article 1184, positive condition. Kasi pag sinabi ng Article 1184, some event happen at a determinate time. So, positive condition siya. While Article 1185, some event will not happen at a determinate time. So, parang sinasabi ng Article 1185, this refers to negative condition. Dapat hindi mangyari. Kasi kapag nangyari yon, may extinguish yung obligation. Nakukuha po ba? Yes, sir. Yun po yun. So, balikan natin itong positive. So, any more questions sa positive condition? Pag positive condition, kailangan mangyari. Kapag hindi siya nangyari, mai-extinguish yung obligation. So, like here, for example, ano yung pinag-usapan? Si Miss Gab saka si Mr. Bain may napagkasunduan. Kailangan daw mangyari yon at a determinate time.
Ito yung determinate times na nasa suspensive condition. So that what makes the obligation having a suspensive condition. Ngayon, kapag hindi siya nangyari sa determinate time na yon, eksaktong panahon, the obligation extinguishes. Diba? So, eto, iba. Liliitan ko lang ha. Ayan. Paano ba ito ulit? Ayan. So, the obligation extinguishes. Lagyan natin dito. If time expires. Diba? Time expires. If the time expires, the obligation extinguishes. So, obligation extinguishes. So, yun po yung sinasabi ng agreement. Okay. Sulitan ko muna. Can you still see, class? Yes, sir. Okay, nababasa naman po ba? Yes po. Alright. So, yan po yun. Kapag hindi nangyari yung suspensive condition at a determinate time, may expire na yung condition. Therefore, the obligation will extinguish. Mawawalang bisa ang obligasyon kapag hindi nangyari yung suspensive condition. While sa negative condition, this is a condition that some event will not happen at a determinate time. Therefore, the obligation becomes effective as soon as the time indicated has elapsed or it has become evident that the event will not occur. So, tignan natin ito. Gayahin natin to, no, class? Gayahin ko to. Okay. Lagay natin dito. Ayan. So, here, ang sabi ng negative condition, kapag hindi daw nangyari yung event na yon at a determinate time, yung obligation magiging effective. So, ang kabaligtaran nito, kapag nangyari ang suspensive condition, ay yung condition kapag nangyari, anong mangyayari? Mawawala yung obligation. So, obligation extinguishes from the moment the condition or the event takes place. Pero kapag na-expire na yung suspensive condition, the obligation arises. Ayan naman yun. Diba? Nag-elapse na, nawala na yung, magkabaligtad sila. Kung mapapansin nyo, yung condition dito, kapag nangyari yung condition, obligation extinguishes. Mawawalang bisa yung obligation. Pero kapag lumagpas na yung determinate time at hindi nangyari yung suspensive condition, na-expire na siya, then that is the time the obligation arises. Nakukuha po ba? Yes, sir. Alright. So, magbibigay akong example. Ha? I will give example. Ayan. Alright. I will give you 20,000 pesos. Ayusin natin. I will give you 20,000 pesos if you will not marry your boyfriend until 2021. So, ito yung binigay ko. Ako yung debtor, kunwari. Sinabihan ko kayo, I will give you 20,000 pesos if you will not marry your boyfriend or girlfriend until 2021. So, hanggang matapos yung 2021, kapag hindi mo pinakasalan yung boyfriend mo or girlfriend mo, bibigyan kita ng 20,000 pesos. So, yun po yun. So, nandun yung condition ko. Ngayon, kapag dumating yung condition, nangyari yun, hindi
parang hindi na kayo makapagtiis. Gusto ko nang pakasalan yung yung boyfriend ko, yung girlfriend ko kasi pandemic ngayon, baka sa susunod lumakas yung virus. So kailangan naman ma-experience ko magpakasal. So dahil nangyari yun, nagpakasal kayo, my obligation to give 20,000 to you will extinguish, no? Kasi nangyari na yung condition. Yung sabi ko, wag magpapakasal. Ngayon, natapos na yung 2021, hindi kayo nagpakasal. The time has elapsed, di ba? The indicated time has elapsed. Ito yung 2021. Then, the obligation arises. So, babayaran ko kayo ng 20,000 pesos. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes, sir. All right. So, that is negative condition. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang scenario. Ito naman yung isang scenario. I will give you 20,000 pesos if you will not marry your boyfriend until 2021. Kaso ano nangyari? Subsequent event. May subsequent event tayo. November 20, 2021, the creditor, di ba? The creditor or obligee dies. Yung sinabihan ko, namatay siya noong November 20, 2021. Nag-usap kami, anong sabi ko? Bibigyan kita ng 20,000 pesos pag hindi mo papakasalan yung boyfriend mo ng 2021. Kaso hindi pa natapos yung 2021, namatay na siya. Anong rule ng batas doon? Do you have any idea, class? Do you have any idea? Ano kayang rule ng batas doon? Kasi ito yung ito yung time, 'di ba? Suspensive condition, dito yung time. Kailangan hindi siya magpakasal hanggang matapos ang 2021. Kapag natapos ang 2021 at nagpakasal siya, mawawalang visa yung obligation ko sa kanya. Pero kapag lumagpas na ang 2021, hindi pa siya nagpakasal, yung obligation ko na magbigay ng 20,000 pesos, nandun pa din. Ngayon, ang question naman, nag-usap kasi kami, kaso hindi pa tapos yung 2021, nagpakamatay siya. Namatay siya pala. Namatay. So, ano yung rule for this negative condition? Ano mangyayari sa obligation? Mawawala ba yung obligation o magkakaroon ng obligation? So, do you have any idea, class? Answer is, anong answer dito? Obligation arises. So, yung obligation pala dito, ayusin natin. Ayan. So, here, the obligation arises. Bakit kaya mag-a-arise yung obligation? So, automatically daw, demandable na yung obligation. Dapat na ako magbigay ng 20,000 pesos. Bakit kaya? Bakit, class? Kasi the impossibility of the condition hindi na talaga mangyayari, di ba? Kasi ayan yung sinasabi, Ano bang sabi ng Article 1185? The condition that some event will not happen at a determinate time shall render the obligation effective from the moment the time indicated has elapsed. Dito, sa case natin, kapag na-expire siya, nag-elapse siya, obligation becomes effective. So, the obligation arises. Ano pang sabi ng Article 1185? Or if it has become evident that the event cannot occur. Kapag namatay ba yung sinabihan ko? Ang sabi ko sa kanya, wag mong papakasalan yung boyfriend mo hanggang 2021, hanggang matapos yung 2021. Kaso, November 2020, namatay siya.
the obligation becomes effective. So the obligation arises. It is demandable already. Kasi, anong sabi nung Article 1185? It becomes evident that the event will not occur. So hindi na mangyayari na magpapakasal sila. Dahil wala na talaga yung tao. So, my obligation is already demandable immediately. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alright. So, ganun po yun. Nagigets po ba, class? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yan. So, ihalin tulad natin siya sa sa mga loan natin sa bangko. Halimbawa, kapag nagtatrabaho na kayo, pag nagtrabaho na kayo, meron na kayong pera, may inflow na kayo ng money. Pag may inflow na kayo ng money, gusto nyo magkaroon kayo ng sarili nyong bahay at lupa. So, gusto nyo bumili ng bahay at lupa. Kaso hindi pa enough yung money nyo. So, ang gagawin nyo para maka-avail kayo, makabili kayo ng property tulad ng bahay at lupa, uutang kayo sa bangko. 'Di ba? Pag umutang kayo sa bangko, gusto ko bumili ng bahay at lupa, yung bahay at lupa na bibilhin nyo naka-collateral sa bangko. So, meron kayong mortgage loan. So, meron kayong mortgage loan na tinatawag. Naka-mortgage kasi yung inyong bahay at lupa dahil pinautang kayo ng company. Ay, ng bangko. Pinautang kayo ng bangko. Ngayon, anong nakalagay doon sa mortgage agreement or mortgage loan? May nakasulat doon na once na mawala yung debtor, once na mamatay siya, anong sabi doon? Mako-cover ng mortgage redemption insurance yung remaining outstanding balance. So, yung from the moment na mawala si debtor, mamatay siya, automatically fully paid na yung bahay at lupa na binili mo. So, hindi na yung pwedeng kunin ng bangko sa pamilya mo or sa iyo, sa property mo. Kasi covered siya ng MRI or Mortgage Redemption Insurance. So, that one contains a condition kung saan it becomes automatically fully paid sa inyo, sa part ninyo. So, ganun yung gagawin natin, class. Kapag kukuha tayo ng bahay at lupa, dapat lagi merong MRI or Mortgage Redemption Insurance. Para kapag in case, 'di ba, hindi man natin sabihin may mangyaring masama, at least protektado yung inyong property, hindi kukunin ng bangko, walang magagawa ang bangko, covered yun ng insurance. Ang insurance yung magbabayad sa kanila, ikaw, yung property mo, sa iyo na, maipapamana mo pa sa family mo. So, now it's 10:26. A divisible condition. Ano naman yung divisible condition? Divisible condition is the one that is capable of partial performance. Ito yung condition na pwede mong i-divide, pwedeng mahati-hati. So, ano yung example ng divisible condition? Do you have any example? Do you have one example of divisible condition? Sir, ilagay ko na lang po sa chat box po. Sige po. Sige po. So, yung divisible condition, balikan natin yung Article 1183. May sinabi rin ang Article 1183 for divisible condition. Ayan, ito yung sinabi ng Article 1183 for divisible condition. If the obligation is divisible, that part thereof which is not affected by impossible or unlawful condition shall be valid. So, ito. Sorry. Yeah. So, divisible condition. So, kapag ang condition daw ay divisible, condition which is possible, valid daw. Diba?
While conditions that are not possible or impossible, void, di ba? Pero yung impossibility dito, it pertains to obligations to do. Impossible condition siya, pero obligations to do, it becomes void. Pero for obligations that are that having impossible condition, tapos obligations not to do, valid pa rin yun. So here, if the divisible condition, one that has an obligation which is possible, valid po yun. Tapos yung isa naman, kapag hindi affected, yun, alisin mo yun kasi void yun. So check natin kung ano yung nakalagay. Gab will give Abby a house if Abby finishes medical course, 5,000 and 500,000 if Abby can get a copy of the test questions in the board examination in advance. Well, this is, ayan, ito. So, lagay natin dito. Okay. May class po ba kayo after neto class? So, anong sabi nung scenario? Gab will give Abby a house if Abby finishes her medical course, and 500,000 pesos if Abby can get a copy of the test questions in the board examination in advance. So this one, kasi dalawang obligation yon. Ano yung unang obligation? Bibigyan ni Gab si Abby ng house kapag natapos ni Abby yung medical course niya, pag nakagraduate siya. Tapos bibigay din siyang 500,000 pesos kapag nakakuha ng test questions si Abby for board examination in advance. So, ito, dalawang obligation siya, magkahiwalay. So, divisible yung obligation. Divisible din yung condition. Diba? So, divisible obligation, divisible condition. So, yung isa, obligation with a condition na possible. So, possible condition. So, this one is valid. While yung another one, impossible condition. Bakit siya impossible condition? Because that is contrary saan? Ano ba sinabi ng impossible condition? Contrary siya sa public policy, di ba? Kasi board exam ito. Dapat makapasa ka sa board exam based sa knowledge mo. On your own knowledge, hindi pa pwedeng dahil nangopya ka or nag-cheat ka. So, the first one is valid. So, pwedeng ibigay, di ba? Pwedeng ibigay ni Gab kay Abby yung house kapag natapos ni Abby yung kanyang medical course. Yung isa, it renders the whole obligation void, walang bisa, kasi contrary siya sa public policy. So, walang bisa po to. Walang Thank bisa you po, sir. walang bisa yung condition. So, yun lang. While indivisible condition naman, indivisible condition, kabaligtaran ng divisible condition. Pag indivisible condition, hindi siya pwedeng hatiin. So, dito, gawin natin, Gab will give Abby a house if Abby finishes her medical course and get a copy of the test questions in the board examination in advance. So yun, that has an indivisible condition. Kasi magbibigay lang si Gab ng house kapag natapos niya yung medical course niya, at the same time makakuha siya ng test questions for the board exam in advance para mag-top siya. So that one contains an indivisible condition. Nakuha po ba? Yes, sir. All right, class. So, thank you so much, class. Next meeting will be your final exam. So, hanggang dito lang ang ating exam. Hanggang Article 1185.
So, upload ko tong record na to, class, ha? So, good luck. Next meeting, mag-aral po tayo maigi. So, mula umpisa, Article 1156 hanggang Article 1185. Thank you so much, class. Class dismissed. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you, sir.